Yes, good afternoon to everybody. Welcome to the today class. The law of property that I am dealing the Bequeath and the 3 by 4th I did in my last class and my 1 by 4th that I will today. And 2 times I started and I opened and started, but nobody has given the reply to me because I don't know whether you are hearing me or not. Now, Ramarao Garu, I could see you on the screen and read what I cited on the what I pasted on the screen. Unmute and read so that I could know that I am with you and you are with me. Yes. I hope your day is wonderful. Good afternoon. Yeah, that is the way, that is the style of it. But before that one, some Sumalata is joined, and the Keetha is joined, that I request them, please unmute and read. They did not make it out. I said, at least you can make the chart. Then they did not make it, and again I closed it. Again I started it because any doubt would be there whether you are hearing me or not. In this class that I would like to complete my Bequeath and come to the point. Now the Bequeath is concerned. Yesterday that I dealt up to this extent. Now today I will continue. Here I put the 3 asterisk. Up to this extent, yesterday I dealt it. Let I continue from the yesterday class. It is not necessary that a will must always be revoked by making another will. Suppose if you want to revoke another will, the earlier will, so it will always be revoked by making another will. No. What they do, where the person who previously made the will later on or now does not have any intention to dispose of his property by testamentary succession. What is testamentary succession? Ramarao garu చెప్పండి. Sir. టెస్టమెంటరీ సక్సెషన్ అంటే ఏంటిది? పాస్ ఆన్ అనండి. ఎస్, సక్సెషన్ అంటే తెలుసు కదా. సక్సెషన్ ఇన్ ద సెన్స్ inheriting the property through the succession. It is the process of it because the father property, their grandfather property would be there, and that will be, you will succeed in the form of succession. You can inherit the property in the form of succession. So testamentary succession means by writing a will, that is called testamentary succession. Without writing a will, it is called intestate succession or intestate, we can say. A person who wrote the will, it's called testamentary. So person who gets the property through the will, it's called the testamentary succession. Okay? Say yes. Yes, sir. Very good, very good. Then he can revoke his previous will by one written declaration, thereby expressing intention to revoke his earlier wills. So if you want to revoke the will, the first will, you need not to write the second will. You can just make a declaration that I don't want to give the testamentary succession, or I wrote the will which is earlier, it is null and void or no more in use. You can mute it now. When I ask, you can unmute. You mute it now because I am getting the hissing sounds. Yes, yes. Now, yes. So if you want to revoke the will, you need not to write the next will. Just you can declare itself, that is enough. That is the same thing it is here. But here in such case, such written declaration must also be properly executed by such person and attested by at least 2 attesting witnesses. Suppose if you want to say that your first will you want to revoke it, at that instance you need not to write the second will, but if you can make the declaration that my will is no more valid, or then it will be attested by the 2 competent witnesses as the same way that is attested the valid will. So that is enough. You want to revoke a will. However, where the testator is personally having the custody of the original instrument, so of his will, testator means a person who writes a will called the testator is personally having the custody of the original instrument of his will, and if he wants to revoke his will, then he himself can do so. Suppose he will not declare it, he will not give it to anybody, and he will not, he will keep it in the lock and key, or he will burn it, or he will tear it. Thereby simply burning it, yes, he can burn it, that means he can revoke it, or tearing it, that means he revoked it, otherwise destroying it and said original. See, burning is one way, tearing is another way, but how do you destroy it, the original instrument? Will. Yes, give me the idea. Yes, unmute and give me the answer. Destroy me. Speak. Oh, hissing sound I am getting it, but without your sound I am getting the hissing sound. Means the air sound or some other things. See, but you can destroy the will in the form of burning. Okay. You can destroy the will in form of tearing. Okay. Then you can destroy the will by any other means.
సార్ బర్నింగ్ ఒకటైంది, ఓకే, కాలవడం, చింపడం ఒకటైంది, మళ్ళీ ఇంకే విధంగా డిస్ట్రాయ్ చేయొచ్చండి వీళ్ళని? చెప్పండి అండి, లేకుంటే పాస్ అనండి, నేనే చెప్తానండి. ఎస్ పాసాన్ సార్, పాసాన్. ఆ విల్ని తినేయచ్చు కదండి. ఆర్ యూ ఫాలోయింగ్ మీ? యూ కెన్ స్వాలో ద విల్. ఏం చేస్తారంటే కొన్ని సీక్రెట్లు ఏం చేస్తాడు వాడు, అరే ఏదిరా ఏ రాసిందంటే గమ్మున వాడు ఏం చేస్తాడు, నోట్లు వేసుకొని వేలేసి మిగెత్తాడు, అయిపోతాడు. ఆర్ యూ ఫాలోయింగ్ మీ? So he can do whatever he manner. That use the sense that he doesn't want the will should be implemented or executed after his death. So that's why he destroyed in that way. So that is also a revocation. Is it not? Say yes. Yes, sir. Good. So in this respect, there is one rule that a duly executed will was the possession of the testator. That means who will keep the will? And yes, anyone? Who will keep the will? Possession of the will. Who wrote the position of the who wrote the will? He is the position, sir. మనం తెలుగు సినిమాల్లో చూసినాం అండి ఎప్పుడన్నా? చూసాం సార్. ఏం చెప్తాడు అక్కడ? మీ నాయన గారు వీళ్ళు రాశారు, వీళ్ళు మీకు చదివి వినిపిస్తున్నాను అని చెప్తాడు. ఎవరు చెప్తారండి? సార్ ఎస్వి రంగారావు చెప్తాడు. అడ్వకేట్ చెప్తాడు. అంటే అప్పుడు అడ్వకేట్ దగ్గర ఉండేది విల్లు, ఫ్యామిలీ అడ్వకేట్ దగ్గర ఉండేది. ఇప్పుడు యూ కెన్ డిపాజిట్ ఇన్ ద రిజిస్టర్డ్ ఆఫీస్ ఆల్సో, యూ కెన్ డిపాజిట్ ఇన్ ద లాకర్ ఆల్సో, you can keep it in your custody, and the copies you can keep it in somebody's custody also. So in his respect, there is one rule that a duly executed will was in the possession of the testator, means the person who wrote it, the will is called the testator, but after his death it was not available. Suppose if it is not traced over there, as it could not be traced or found, అటప్పుడు ఏమైతుంది? Then in such a case it can validly presumed that the testator himself destroyed it because he intended to revoke the same. అసలు సరే తిన్నది తెలియదు, కాల్చింది తెలియదు, చింపింది తెలియదు, కోట్లో పెట్టుకున్నాడు కాబట్టి సాకరానికి వేస్తే బట్టలు ఉత్తుటంలో అందులో మొత్తం చీకిపోయింది తెలియదు, ముక్కలైంది తెలియదు, అది రివర్ లో ప్రవాహమైంది తెలియదు. అటువంటిప్పుడు ఏం ప్రిజంప్షన్ ఏముంటదండి? చెప్పాలి. ఎంతమంది చిల్డ్రన్ అయితే అందరికీ వస్తుంది కదా సార్? అసలు వీలే కనబడతలేదండి. ఆయన రాసిన వీలునామా కనబడడం లేదు. నాట్ బి ట్రేస్డ్ అవుట్ అంటే అర్థం దొరకలేదు. ఇప్పుడు దొరకలేదంటే ఇప్పుడు ఆయన తిన్నడా, కాల్చిండా, చింపిండా, సాకులోనికి వేసిండా, గాడిద తిన్నదా? చెప్పాల అంటే అర్థం అది కనబడలేదంటే ద విల్ ఈజ్ రివోక్డ్ అన్న ప్రిజంప్షన్ వస్తుంది. అంటే ఆయనే వీళ్ళు రాయకుండానే చనిపోయినన్న ప్రిజంప్షన్ వస్తుంది. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? క్లియర్ సార్. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. మరి అటువంటిప్పుడు ప్రాపర్టీ ఎట్లా డీల్ అవుతుందండి చెప్పండి? వీలునామా లేదు, ప్రాపర్టీ ఉన్నది, పిల్లలు ఉన్నారు, భార్య ఉన్నది. చెప్పండి సార్. స్టాట్యూట్ తోనైతుందండి. స్టాట్యూట్ ఏం చెప్తుందండి? అది ముస్లిం లా అయితేమో ముస్లిం పర్సనల్ లా కింద వస్తుంది, ఆర్ హిందూ లా అయితేమో హిందూ సక్సెషన్ యాక్ట్ కింద వస్తుంది, లేకుంటే క్రిస్టియన్ అయితే క్రిస్టియన్ యాక్ట్ కింద వస్తుంది. ఏమొస్తుంది? దేంట్లో వస్తుంది? క్రిస్టియన్ అయితే హిందూ సక్సెషన్ కిందే వస్తుంది సార్. హిందువులు రారండి దాంట్లో, క్రిస్టియన్లు రారు దాంట్లో. క్రిస్టియన్ రారు, పార్సీ రారు, జ్యూస్ రారు. ఇండియన్ సక్సెషన్ యాక్ట్ వర్తిస్తుంది. జైన్స్ గాని, బుద్ధిస్ట్ గాని, హిందువులు గాని హిందూ సక్సెషన్ యాక్ట్ వర్తిస్తుంది. అదర్ దన్ ద హిందూస్ అంటే ముస్లిమ్స్ అయితే ముస్లిం పర్సన్ లా వర్తిస్తుంది. జ్యూస్ గాని, పార్సీస్ గాని, క్రిస్టియన్స్ గాని ఉంటే ఇండియన్ సక్సెషన్ యాక్ట్ వర్తిస్తుంది. ఎప్పుడు? లేనప్పుడు. అయితే వీరున్నప్పుడు కూడా కొన్ని చోట్ల వర్తిస్తాయి. ఏ విధంగా చేయాలనేది మొత్తం రాసిచ్చింది అనుకోండి ఒక బిడ్డకే,
పెద్ద బిడ్డకో చిన్న కొడుక్కో పెద్ద కొడుక్కో రాసి ఇచ్చింది అనుకోండి వీలు. నా మొత్తం ప్రాపర్టీ పోవాలంటే అది వీలునామా అవుతుందా అంటే ఇది? చెప్పండి. Other people will definitely will go to the court. How you will make the every property is belong to only one person, because we are also a valid children of him. We are not born to the somebody's, or we are not born to the another father or another mother. Okay, let us see that what will the registration of will. అయితే రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ విల్ చేయొచ్చా అండి? చేస్తే చాలా మంచిది. ఎందుకు చెప్పాలి? డిస్ప్యూట్స్ ఉండకుండా పోతుంది సార్. To avoid the disputes, because the close relatives becomes their bitter enemies. So that's the reason that they will don't require registration ainapatikini. Even if it is registered, no stamp duty is required. Even if a will bequeaths the immovable property, its registration is not compulsory. But it is noted that the factor shows that the advantage of the disposing the property by way of the will as compared to the transfer by way of the gift deed of immovable property, which compulsory requires the registration and attracts the heavy stamp duty. అయితే గిఫ్ట్ లో మాత్రం స్టాంప్ డ్యూటీ తక్కువ ఉంటుంది. అదే మరి ట్రాన్స్ఫర్ లో కానీ విల్ రిజిస్టర్ చేసుకోవచ్చు, దానికి ఏం బాధ లేదు. అఫ్ కోర్స్ రిజిస్ట్రేషన్ స్టాంప్ డ్యూటీ కూడా పెట్టచ్చు, ఆర్ పెట్టకున్నా we can write in a ordinary paper. Later on, if you want to register, by adding the stamp duty, you can make it legalized. ఇప్పుడు ఏం చేస్తానండి, ఇది లీగలైజ్ చేయడానికి ఉన్న భవనాలన్నీ లీగలైజ్ చేయడానికి ఏం చేస్తున్నారండి ఇప్పుడు? ఎస్, మళ్ళీ కట్టిస్తున్నారు సార్. పెనాల్టీతోని కట్టించి దాన్ని రెగ్యులరైజ్ చేస్తున్నారు. ఓకే, సో హియర్ however the genuineness of a will cannot be doubted simply because it has been registered. అయితే రిజిస్టర్డ్ చేసింది అనుకోండి, జెన్యున్నెస్ ఉంటుంది. బికాస్ ఇట్ ద కోర్ట్ రిజిస్టరర్ ఆర్ ద బాడీ ఇస్ ద కాంపిటెంట్ అథారిటీ. ఇప్పుడైతే తహసీల్దార్ చేయొచ్చు అకార్డింగ్ ద న్యూ రూల్ ఇస్ కన్సర్న్. సో దే విల్ రిజిస్టర్ ఇట్, అండ్ nevertheless when the testator himself registered his will, and then such registration of the will raises a strong presumption of the validity of the will. So testator himself will register the will, that shows that he is a firm belief that it is the will should be validity, and will should be valid, and the validity will be measured because he himself registered it. A nominal fee is payable for the registration. In Maharashtra, presently such fee is about ₹100 only, but in other places it depends upon the state government how much they will charge for the registration of the will. It is not like a transfer by sale. It is not like a transfer by gift. Are you following me? Yes, sir. So, yes. Yeah, if the transfer of the sale is there, where the stamp duty is more, if the transfer by the way of the gift is there, the stamp duty is less. So, however, a will may be deposited with the registrating authority under the Indian Registration Act 1908. A testator may deposit with any registrar of his will in a sealed cover. Then, after the satisfying himself about the identity of the testator, and after making the necessary entries in the concerned register book, the registrar keeps or returns and sets sealed cover containing a will in his fireproof box. However, if the testator later on is having a different intention, then he can withdraw the said sealed cover from the registrar. For that purpose, he has to make the prescribed application consent to the registrar. Suppose if it is registered and kept in the custody of the registrar, and that to be the fireproof box, if he wants to withdraw it, the particular pro forma would be there, and you have to fill it and get to the will. Even you want to burn it, you can burn it. You want to tear it, you want to tear it, and you want to swallow it, you can swallow it, you can munch it, whatever you like you want, you can do it for the revocation of that will. Yes, after the death of such a testator, upon application by any person, and after satisfying himself over the fact of the death of the testator who deposited the will, concerned registrar opens said sealed cover in presence of the applicant, and then cause the content thereof of instrument will to be copied into his book and other such copying. The registrar has to deposit the original will. Then any person who can get the certified copy of the will from the registrar after making the application and paying the fee. Suppose if he registered the will and kept in the custody of the registrar, that will be the
Fireproof box. Okay. Once the testator is died over there, then who will make an application? The successors or the legal heirs make an application to the registrar. We would like to know that because our father told us, or because the wife also says that my husband told us that he deposited the will in your office and we would like to see it. At that instance, by making the application by the legal heirs of the deceased, then in the presence of the family members, he will open the box and he will read the will. And if you want to, you can get the copy of the will, and the copy will be distributed by paying the particular fee for it. Later on, the original will again he will keep it in the steel box. So suppose if somebody wants to make it the distribution of it, okay, one executor would be there and he will be executed, and the executor will be also appointed by the court. We can say the administrator, and that administrator will see that the all the property which is in the form of the will be distributed among the distributed anal and the transfer anal. Yes, చెప్పాలా Transfer. Distributed. గిఫ్ట్ అయితే డిస్ట్రిబ్యూషన్ అవుతుంది. అఫ్ కోర్స్ వీ కెన్ బోత్ ద వే బికాస్ transferred by the will, it is a very appropriate word. So transferred by the gift, transferred by the sale. So that is the appropriate word when we want to use it. Because we are the law student, we should not use the loose words, because our every word should have to have the value of it, and the word that you are using it, it shows your personality. So who deposits the will? Concerned register opens it and read it and reopen it and keep it, and if you want a copy, you can copy will be given to the family members, and that is the same thing. Then any person can get the certified copy of the said will from the registrar after making an application and paying fees. మీరు ఆర్టీఏ అప్లికేషన్ వేసేది అనుకోండి, యూ కెన్ రైట్ ద కాలమ్ దేర్. See whatever the expenses will be incurred over there on the information of it, we will deposit the amount to you. Then we can write the information in such a way. Suppose if the copies are bulky. So whilst under the Muslim personal law, ఏ విధంగా ఉంటుంది? వసీయత్ అంటారు. దేంట్లో అంటారు వసీయత్? దేన్ని అంటారండి వసీయత్? ఆ స్క్రీన్ మీద చూపెట్టానండి. విల్ ఇన్ ముస్లిం లా సార్. మరి స్క్రీన్ మీద కనీసం చూసన్నా చెప్పండి సార్, మేము కళ్ళు మూసుకొని వింటున్నాం సార్, ఎందుకంటే కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ ఉంటుందండి. Please don't do it. Open the eyes, open the ear, and look it and participate it, and you read it and you come to it. Then only the things will be coming to the good place, and you will receive it also. So the Muslim law will say the wasiyat and be made either verbally or in writing, because it is different from the Hindu law will. So however, it is a safe practice where the subject matter of the will is immovable property. It is better to make it writing, and it should be registered to avoid the legal complications. Basically, under the Muslim law, a bequeath in favor of any heir or is not valid. However, ఎందుకంటే will definitely ఎట్లయినా through the inheritance, the heir will definitely will get it. But again, giving the will, of course, consent of the other people should be taken over there. Again, another point. It can be made valid by the consent of the heirs, and where such a consent is to be obtained after the death of the testator. Sometimes before the or sometimes after the death. It depends upon the Sunni and Shia law. Furthermore, under the Muslim law, one cannot dispose of by way of will more than 1/3 of the net estate. కానీ ముస్లిం లాలో మాత్రం 1/3 కన్నా ఎక్కువ విల్లో ఇవ్వద్దు. దారికి పోయే దానికైనా. ఆర్ యు ఫాలోయింగ్ మీ? Say yes. Yes, sir. Yes. Very good. Here the net estate means the property which remains after the payment of the satisfaction of the testator, debts owing to the third person and the funeral expenses of the deceased testator. ఏమేమి పోతాయండి? ముందుగా ఫెనరల్ ఎక్స్పెన్సెస్ పోతాయి, తర్వాత మెడికల్ ఎక్స్పెన్సెస్ పోతాయి, తర్వాత ఆర్టిజన్ ఎక్స్పెన్సెస్ పోతాయి, తర్వాత అప్పులలో పోతాయి, తర్వాత ఏదైనా తర్వాత లెగాసీస్ వస్తుంది. లెగాసీస్ కి ఇచ్చిన తర్వాత అంటే విల్ ఇచ్చిన తర్వాత మిగిలేది మాత్రమే ఇన్హెరిటెన్స్ లోకి వెళ్తుంది. అందు కూడా లెగాసీల్లో కూడా ఇట్లా స్పెసిఫిక్ లెగాసీకి ముందుకు వెళ్తుంది, రెసిడ్యూ లెగాసీకి మిగిలితే వెళ్తుంది, లేకుంటే వెళ్ళదు. ఇది క్లియర్. అది నిన్న క్లాస్ లో కూడా చెప్పాను. సార్ ఏం చెప్పింది సార్? పొద్దుగాల చెప్పింది మాకు గుర్తులేదు, మరి నిన్నటిదంటే ఎన్నిసార్లు 24 hours అయిపోయింది కదా సార్. ఓకే, your memory should be in such a way, it should be a photographic memory that should be developed over there. It will not come in automatically, but you will practice it, you will get it. If you don't practice, you don't get it. Okay, try to practice it to have the photographic memory. Okay, in other words, up to such 1/3 of the net estate, any Muslim person is free to make the will.
This is the maximum limit of the disposable property through the will in Muslim law. హిందూ లాలో ఎంత ఇవ్వచ్చండి? మొత్తం ఇవ్వచ్చా, సగం ఇవ్వచ్చా, 1/4 ఇవ్వచ్చా? చెప్పాలా? As his wish, sir. It is the wish of the person, karta. Kartaనేనండి, or owner of the property. So, and it is called as a bequeathable third. However, if the case more than this limited property is disposed by way of the will, then such a will is altogether void, because 1/3 you cannot give to the heirs also, because we want to give to the 1/3 to your heirs in the form of will, you have to obtain the consent of the rest of the heirs, because it could be still be validated by the consent of all the heirs of such a person. This is the position under the Muslim law. Of course, a Muslim woman can also make a will. This is a Muslim law. The పెట్టేసాము ఇది. అప్టైనింగ్ ద ప్రొబేట్ ఆఫ్ విల్, ఇది ఎందుకు అవుతుందండి అంటే, ఇప్పుడు విల్ జెనేనా కాదా అనేదానికి ప్రొబేట్ తీసుకోవాలా అంటే కోర్టుకు పోవాలా, దాంట్లో సబ్మిట్ చేయాలా, దెన్ యూ విల్ మేక్ ఇట్ అవుట్. వేర్ ఎనీ విల్ ఈజ్ మేడ్ బై ద హిందూ కానీ, సిక్ కానీ, బుద్ధిస్ట్ కానీ, జైన్ కానీ, పార్సీ కానీ, విత్ ఇన్ ద లోకల్ లిమిట్స్ ఆఫ్ ది ఆర్డనరీ ఒరిజినల్ సివిల్ జ్యుడిక్షన్ బాంబే హైకోర్ట్ ఈజ్ మేడ్ అవుట్ సైడ్ ద లిమిట్. ఏం లేదండి, ఏ విల్ అయినా కానీ అండి, dispute వచ్చినప్పుడు మాత్రం that goes to the district court in the district to make the genuine of the will, unless until the other party will show that, sir, that will which is made or produced to the court is a old will, but the new will I do have with me, and he can file it, the new will. But again they will check it, which one is the genuine and which is one is not genuine, or the signature, the content and witnesses they will take into consideration. They can say that yes, this will is a valid will or genuine will. That is called probate of will అంటారు దాన్ని. Is it clear? Yes, sir. బంగారం స్వచ్ఛమైందా లేదా అని ఎక్కడ తీసుకెళ్తారండి? ఇంగ్లీష్ లో చెప్పండి, ఇంగ్లీష్ లో చెప్పండి. అయ్యా, బ్లాక్ స్మిత్ అంటే కొడవలు చేసేటోళ్ళరండి. గోల్డ్ స్మిత్, గోల్డ్ స్మిత్ ఎట్లా చూస్తాడండి? ఏదైనా మీటర్ ఉన్నదా అండి గోల్డ్ స్మిత్ దగ్గర? ఒక్కటి స్టోన్ ఉంటుందండి, దాని మీద పడతాడు. అది ఒక రాకుడు స్టోన్ ఉంటది, దాని మీద రాకుతాడు. దాన్ని బట్టి ఈ విల్ మేక్ ఇట్ అవుట్ హౌ మచ్ ఇట్ ఈస్. 22 క్యారెట్స్, 24 క్యారెట్స్, 18 క్యారెట్స్. ఈ 18 క్యారెట్స్ అంటే ప్యూరా అండి? 24 ప్యూర్ సార్. 24 is a pure. మరి దెయ్యం కలుపుతారండి దాంట్లో? కాపర్ అనుకుంటా సార్. కాపరే కలుపుతారు, వేరేది ఏం కలపరు, కాపరే కలుపుతారు. సియు కాపర్, COPPR కాపర్. తెలుగులో ఏమనాలండి? రాగి సార్, రాగి. రాగి పాత్రలో తాగడం మంచిది, నీళ్లు. ఓకే. ఫర్ అప్టైనింగ్ సచ్ ఎ ప్రొవైడ్ అండ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ అండ్ ఇన్ లెగాటీ as the case may be, has to make the application of the competent court, and while making such application he is required to pay the court fee in the following manner. The court will not consider unless you pay the court fee, then only the court will entertain it. So this is the method where you can make the probate, and this is the thing which I want to share today. But anyway, today you people join later, because the other people, they don't know how to unmute it. So I took at least out about 10 minutes in. Sir, please read what I cited on the screen. If you could not read it, at least you can chat. అది తెలుగులో చెప్పింది చూడండి ఒకటి, నేను చెప్తా అంట. వర్రి వీడుబాయ వంటకదాన వాడుబాయ అంట. Did you get my point? ఇప్పుడు అప్పు తీసుకున్నాడండి, అప్పు తీసుకుని ఏం చేసిండు? వనభోజనాలకు పోయిండు. ఏమన్నాడు? రేపు రాండి, ఎల్లుండి రాండి, నేను ఇస్తా అన్నాడు. వనభోజనాలకు వెళ్ళిపోయింది. వీడొచ్చి ఒకటే వరుడు, అరే ఏరా బాబు రమ్మన్నట్టు అంటే అక్కడ వనభోజనాల్లో ఉన్నాడు. అక్కడ దాన్ని అంటారు వర్రి వీడుబాయ వంటక తిన వాడిపోయ. So I lamented and closed, open, close చేసి finally I succeeded it, because I told you already that I don't miss my class, however it may be, unless until it is a strong reason would be there to miss it. By showing the reason I will miss the class, but I don't miss the class. It is in my DNA. With this I would like to stop my today's class. Then we will meet you tomorrow. And sir, tomorrow is a Sunday. Yes, Sunday is a holiday, and you can spend your time with your family members if you are married, children's father, mother, and don't be
go out, spend the time, because marriage bond is a beautiful bond. We can have touch with them. Sir, theoretically కాదు practical కూడా చేయాలండి. Yes, theoretical no, that is practically you should make it out. With this, I will say that thank you very much for your patient listening, and see you tomorrow, or that is the day after tomorrow, and coming with the types of the will. Before coming here, please read it and make the class as a participatory class rather than the one-way traffic class. With this, I will stop my today's class. Goodbye and good day. Have a